Amen. Bali metuko nkana tiba nange today is this. Nensi menyo kuba kuno tugenda kwogera ku bintu ebitunduno. Temwebaka bannange tunula. Tujja kwogerako awamu bugato bujja batuuka wala bujja bagana. Kati tugenda batugatta oluzungu n'olugande buli omu abeere nga wetugenda mu forest ne tujjayo embogo tewali tabbu. Tujja genda mu kibira tujjayo bye tusobodde. Kale, ladies and gentlemen, abami n'abakyala, that one. Yes, so we'll go dive right in. Olabe okugenda mu international school walegambye taata twala mu siiju. So the current situation in the music industry, but before we go to the current situation, let's go back to when back then, like let's go years back to know, so that because they usually say that you can't go to the past, you can't come to the future before you go to the past. So tugenatandikira music jali edda ati tunakola chete tunajja ku music wa lero. So tujatandikira na real musician waffe gwe tulina omubwati. So what do you have to share with us with what you knew about the music business? Ochogerako ki ekya music wedda? Omwogerako ki ba musician ki b'omanyi abali bakuyimbira edda b'omanyi gwe nga gwe ate tunagenda maaso? Well, kyenjagala okugamba nti music wedda it was all about glorifying God. Yes. Uplifting, okusitula ekitiibwa kya Mukama. And I believe abantu bonna abasinga okuyimba music oyo kyova olaba ne kaakati akyaliwo baali tebagenderera kusasulwa ssente. It was all about lifting ekitiibwa kya Mukama waggulu. So ne Mukama naye yabasitulira omwo ne bafuuka abantu abanene. Yeah, so that is one of the observation I observed. Nti owakaakati abaana abasinga their main aim oba abantu abasinga their main aim is about money, which is okay, but wetuba balokole abasinga beeyita baweereza ba Mukama. And I believe Mukama agamba nti noonya oba sookera mu Mukama, then I'll give you everything the world is giving you. So kyentegeeza nti bw'oba oyimba music, it's about okugjayo ekitiibwa kya Mukama. Yimba music voluntarily nga osinza Mukama ngo uplifting ekitiibwa kye. I believe nti ajja kujjayo. I believe that is what abantu bedda kye bakola. Kyova olaba music waabwe akuba generation to generation tavaawo kubanga baalaga ekitiibwa kya Mukama ate nabo n'abajjayo. Amen. So nga tetunagenda ku producer Big myself mbadde ntabuuza abayimbi b'omanyi abali bayimba ennaku ezo, so that buli abatuwuliriza abamanyi nti ono yali wadda ono waleero, so ate tuba tuboogerako at least abamu bajja kwabo okutegeera kye tuli mu kwogera. Well, one of them is I'll just give a few of them. Betty Namaganda. Look at her. It's like she wasn't big. She wasn't what, but I believe her music, mwemwava, all those things that she got, because she uplifted God. Okuvira ddala mu mutima gwe. Zinava mu buto nga mpulira ennyimba ze. That is when I started also getting to know her baby. Siri muto. Walaba ku LTV. Did you watch LTV? LTV, yes. Yaliwo. Ndi mukulu. When was the independence of Uganda? 1969. Betty Nachibuka, she was also there. Those people glorified God. Abo baseku Martin, nabo ba glorifying Mukama, ba Pastor Kudi. You get those people. Ngowulira n'ennyimba zaabwe. Newe balukuba kati. Owulira nga kweruli nnyo. So some of those people, I believe also abo ba Pastor Twine,
Herbert nabo badda. They this pastor that sang Sabisanira the name. Your twin. It's the same person. Yeah. So aba bonna bava dda nga bayimba, but look at them now. They are glorifying God, but only their life. But anise n'okufuna sente in their music. Naye for a start, their music was not all about making money. Kati tukola music and we are thinking tudda ku kiruwa kyovola bane Mukama naye akuwa oluyimba ogenda n'oluyimba n'aluwaamu 2 months. Yes. No, 2 months. Ne lugwako n'otandika kuyiiya lulala bwe lutyo. So Alright. Tuyagiriza nnyo kati tudde wano ku producer waffe omuwati. Music wedda omwogerako ki? Music wedda n'owakakati ayawukana. Kyokka otandika okuwedda wali omumanyiko ki? Yes, owedda we had a lady yali birungi. I remember birungi yajjanga bayimba yali so creative. Yeah, yalinga bayiye ekintu biblical, right? Ngayinza okukola oluyimba lwa dakiika nga 8 okitegeera nga media awuza ntono nga ziri ntonotono. Then weyavaawo ne wajjawo ba Fiona Mukasa, Betty Namaganda. Betty Namaganda, Deborah Chitonsa, Betty Nachibuka. Then Pastor Jojo Kodi. Awo neyo period awo bayombanga. Bali abedda kikomunana nga bagamba Fiona Mukasa Mononye music. Right? Nti bano bakolanga munana bano Fiona nga bakola 5. Kati bano nibaddako ne batandika okukolanga ku 6. Okitegeera. But njakwa ukanamu ku Karone sister wange. Time ekyuka. Okitegeera. Luli twatambulanga ng'otambula okuva Martin Road to Waise. Awo nanga tewaliwo kiriwo. Okitegeera. Ne kati enkyukakyuka ekoze ki? Ezze. Why music is changing, it's because of the generation. Yes. Right? Naye feno mu gospel tugamba abantu abayimbi abakola ekintu kino tetukyuka nnyo kuvaako nnyo. Kyobalaba ojja kujja ku media, nze ngamba nnyo media oba yeesinza okwonoona ekintu kya music. Why? Research akyali mutono. Abaana bayimba ebyaddala nga bayimba ekiri gospel. Kati ate kati ffe twagala oluyimba nga terusuka dakiika 2. Dakiika 2 oluyimba teruna kusukaawo. Once you kale kinene nnyo 3 seconds 3 tetulina kusukaawo, which is okay. That's the policy of the what? The media. Media webegambye nti ffe twagala kuba duration ng'ekoma wano weeyina okukola ki okuba. And then ku kya ssente abedda bali shy nti nagamba ntya pastor wanta nti njagala ssente. Okitegeera. Kyova olaba kati right now you'll find them in Gulu. You'll find them in hotels nga bakyali emmere yanusuka, like, but you know they are struggling for that kamanimbu. Pay out government, please mutuyambe, COVID yatukoza, everyone was affected. Yeah. Naye they were shy. Katata bana bakakati, the likes of Nansana, abe Nansana kati yabayimbi ba gospel by the way. Kankubulire. Okutandikira wano Namungona paka Wakiso. Eyo abayimbi babeera ba gospel. Bo babeera ekyo kyalo kyaffe. From Namungona wano paka eri gye tusula ffenna bakola gospel eno side. Naye abana bakakati what they know is cash. Okitegeera kyovala kakati waliwo kye bayita price tag. Naye ate kanewoleko ku bigambo by'omusajja omu yagamba ffe abadongo kubanga oliwanga ffe tuli badongo musekerera ffe mu entertainment kale entertainer toba na price tag. You are there to entertain spiritually or physically. Kati ffe no mu gospel we entertain spiritually. Let people appreciate your work. Okitegeera nti at least show them that you are around but you are not available. Okitegeera. Kati awo bano aba sister baffe abasookawo eri the likes of Fiona and those bo balaganga I'm available, I'm around and I'm available.
they had no limits. They wanted to serve. Yeah. Neba nabakakati, they want to serve, but they'll say, ngenda kuweereza nfuniramu wa. Okitegera nfuniramu wa. Naye bali bagamba nga what I want is the audience. Yeah. Audience yaluli yalinga, it was one, yalinga joint. Naye akakati yakutukamu. Owa paaka empya tayagala akole n'owa paaka enkadde. Owa Gwanda tayagala ojje mu paaka enki empya ndowooza otegedde at least biseeko. Okitegeera, so you find that it's affecting the music. Okitegeera wa paaka enkadde ajja gamba temugenda eri mu paaka empya waliwo ababbi. Kati owa Gwanda agambe eyo teri space, feno tulinayo space. So you find that ekyaffecting the new music nti kati bagamba kyekikuba kati kino kye tuba tugendako. Okitegeera, I'm be open to this. Ono mwana cases over what's that boy? Yes, Jovan is a very good artist. Yeah. Not only good, but is a promising. But kyeyakola kimu, and I'll say it on TV. Yalowooza nti TikTok will be the best, and that's wrong. So Kati, That's wrong. Yes. Kati it says, we are minded of that. Kasalu kuba one. That's my end. Aomba nkubi. Yeah. Thank you very much. Yagala kubayimba bakadde nange bweyagala. Waliwo Jebbi Katende. My teacher. Otugamba musician neche olime yayimba abantu abama bali kai. Okay. Jebbi Katende yagamba bino byebiro ebyokubotola. Yafi Florence Rukunda akyali mupya. Waliwo Limitex. Yes. Limitex Chiguli John oyo. Do you know Chiguli John? Chiguli John. Simanyi bwe wakikola oyo. Ne wajja bawawo awo mulala. Savio right now yagenze mu politics kati. Yalabinga politics yasinga okusinga ministry. Waliwo omusajja bamuyita Sam Senyonjo, omulala bamuyita Alpha Kimera. Yes. Omukyalo omulala bamuyita Pastor Precious Matendo. Bangi bamuyita Pastor Precious Magezi awo ekibuli. He the first recording artist atenga mukyala musumba atenga ina gospel studio. Amen. Okay, do you remember the likes of Kasiwukira? Kati Kasiwukira liweri. Kati fe twali tulina mu gospel gwe tuyita Madam Pastor Precious Magezi Matendo kati. Yasooka okubeera Kasiwukira wa gospel. Nga yajja mu recording Feiba Shaba. Neregeza mukama afaayo, oyafaayo kuba obulamu bwange. Olumanyi? Nawe toli wakakati. Oba olumanyi. So kati twezeza nnyo tubulira abayimbi tubulidde ne okusujjukiza emirembe egyo nga tetunatuuka wano wetuli. So kati tugenda batwogerako the current situation in the gospel industry. Kubanga bingi bye tulabye ebikyusekyuseemu okuva ku mirembe egyo okutuuka ku guno omulembe gwe tuliko. So tugenda kwogerako ebintu ebimu ebikyuse nga the lyrics, enyimba, abawandika enyimba bebateekamu, ebigambo bebateekamu. Tugenda kwogera ku dress code, enyambala. Tugenda kwogera ku video quality ekiri mu video. So tugenda kwogera ku bintu ebyo ebityo tulabe the current situation eyimiridde etya. So I think we'll go straight ahead to talk about the lyrics. Twogere ku lyrics tulabe ziri zitya, muzisanga mutya mwenga mwe. Gwenga gwe musician, gwenga gwe producer, promoter, sorry, distributor. Your name of distributor. Yeah. So muchogera kochi lyrics simbi. Rakuba, we are now singing what our spiritual fathers preach on the pulpit. But what our spiritual fathers preach on the pulpit is what we sing. We have refused to get the Bible. Ate abafunye Bible, they always shy. So kati njagala oyogere nga otwa ku example. Okay, now kangula bulide. Omuntu alina good music is always shy to come out. Let me give you should I okay, can give an example of okay. Ebigambo, just ebigambo. Olaba oluyimba Nyambura by Chambala Nyambura mukama.
those are good lyrics. Yeah. Gwatawulira oli mwana wani Sekadeni is good music. Oli Katonda just Nabosa good music. Naye abo bonna n'abalala bangi besijja kwogera. Naye bali shy to come out. I have my small sister ali awo bamutya Scovia. Namugamba nti oli mu kuyimba naye weeteeketeeke. Ali shy nga come let's bring the music on Google. Naganze kati ngendeyo ntya. Okitegeera kati ojja okusanga Big Masavu nze nzije n'oluyimba nga lyrics natapinzeemuko obwa side eri nenzijjayo kezimu nendeeta nenkubawo kati nengamba niba lulcoming ati kati ate good music bana balina good music I'm telling you tebaagala kumuteeka mbaki mu bantu wali omusumba wange ali awo n'amasumba wonna mwongera erinnya kamuleke omumanyi she's good by the way naye muzumba omuga let's take the music ninaako omutabani kakati ate musumba twagala ekigambo kitambule ekya music so you find that good music bannannyinibo bali shy tebagala kuteekamu nti music yatambule naye ate ono gwe tugamba nti yagamba kakigende okitegeera kyova bagamba supermarket etunda naye n'oba omukikuuba atunda okitegeera oba omukikuuba ate yasinga okukola ki okufuna okusinga supermarket oba ono abeera ku kkubo afuna nnyo ono obutembeeyi ate okusinga ali mu dduuka naye yadde bonna bonna bakola ki kyekimu naye ojja kusanga nti nekirala nti bali abayimbi baffe bali ab'edda balinga tebatya okitegeera they had the audience nga tebatya naye bakakati abayimba obulungi ebyaddala tebagala vaayo bagamba mushayi ate nze biki oyo mutya ngenda ntya kugugudde ngambe nti ndi muyimbi Google is here to play your music as long as it's biblical. Nze kyembuuza oyogedde ku ekyombeera shy naye olumu omuntu ayinza okugamba nti talina ngeri wa talina muntu anamutuusaayo ate nolaba mu competition eri wano ennaku zino so omuntu atya nti wenatwalayo olulimba lwange dunatuuka like duna soundinga ng'olwabali so ekyo kiza okumalako. How do you get who brings Brian Reggae's songs here? No one brings them here. Yamweleetera oluusi, right? Oluusi yamweleetera oluusi just bamufuna bufunyi. Very good. Kati gwe weebuuze. I'm sorry to give out that example. Brian Reggae music watu kajja ku Google. Era imewali ku reception ne bamugamba talk to this one. Music ya jomozanya, right? Tulekerawo nti feno abalokole we are self-centered. Nti kambereko kufulu gospel wokka, kambereku waneeno kambere wano. Ekyo kizeema biga music. Bali abali eribo. Obasanga buli wamu bali like why? Ochegeera nti ffe tuli self-centered nti sijja kulimba oyo akesizo oli yamanya nti ali wano full gospel wajja okukoma tagala nja kuwa example ennungi yuwaga yeetayinza kumbunaana ochegeera kubanga yina mugamba nako nti ali wano yagamba njagala bafaani ba full gospel okabe babamanya. You find that kati omuntu ali Masaka agenda funa ti oluyimba oluyimba tugamba TikTok emala YouTube wali omuntu totally alamanyi YouTube utamanyi TikTok ninga yamanyi nti wengenda ku ka library ka Semakula njafuna music wengenda ku library ya Rwanga njafuna music owamu library ya Muhongi njafuna music bulungi okitegeera. Yes, so you should stop being ngawo tugamba nti mukama waffe Yesu Kristo yatugamba tugende tubuulire enjiri mawuki mawanga si mukaalo nti tuli mukaalo Makerere wenkoma sisuka nti ndi waneno bwayise sikusokawo ndi kasokoso sisuka waawo ndina masuba saagala genda zana saagala genda Kitooro njagala mbeere wano. So kyogamba basasanye music baveje bali tebalina kye batusinga bali betugamba nti ezi nyimba because one day nabuuza omuntu bweba mugamba nti bali basitaani batusinga kyenyo kyogamba sitaani asinga Mukama amaanyi gusindika ekigambo kya Mukama naye aleete tulabe. Amina. Webale nyo distributor waffe atuuzeko Eli, the lady over here. What do you have to say about the lyrics of today's music?
gospel music ozogerako ki lyrics z'abantu zebawandiika? Well, regarding today's lyrics, they are waliwo lyrics ezili written. Nga someone cause abasinga baagala okubakolera ennyimba, you get it? And some don't have the gift of writing, but they can sing. So others have the gift of writing, but can't sing. Then there are those ones that have both. They can both sing and write. You understand? So waliwo abamu nga babawandiikira buwandiikizi, and they can actually sing the song ne lugenda out, and others can actually just write for themselves. I don't know if nakyo bwe kyali edda, simanyi, but nti oba wabeerangawo be bawandiikiranga in the gospel industry, eriyo nkimanyi bo gye bali babawandiikiranga. But regarding gospel, I don't know if wabeerangawo. Abedda ekitusinga ku bedda bali the likes of Betty and Fiona. Kyenawulirako saagalaga nti nalyo bani bajja kuŋŋamba ndi mukulu nnyo. Tewali buzibu, obukulu si kibi. Waayi bajja kuŋŋamba naye bapulezidenti bameka. Simanyi be ndabye nange. Nyinza okuba ndabye y'omu yekka. Naye abedda bakolanga bakitaffe bye baabuuliranga ku ki katuuti. Naye ng'ate bo kye bakola bagenda mu zi studio ne bafuna some directors. Okiga nze sigamba muntu nti songwriter, ngamba oyo song director. Okigera nti namugamba luno luyimba bino na bino tubikolewo tuti bino na bino. Ate nekirala abedda what they first do kusaba mukama endongo eno gyengenda okubeekwa ate kuki ku bantu. Naye abakakati nti mba namunyizizza. Exactly. Abantu babedi. Okitegeera? Abantu babedi. Nekikati nembanga I'm doing a song to provoke the other one. Okitegeera kati audience eno nelowooza nti kati oli omukwano gwange nja kubya off air. Yayimba oluyimba kumbe alina gwe yali akuba. Naye kati ffe ne tulowooza eno mu kyaki nti oluyimba lukumiza Mukama. Kumbe alina gwe abadde pinpointing ati oyo nze Mukama ndabye nga yamulazeeko nti nze ndi mwana wa Katonda. But mazima kyogedde kituufu. Ennaku zino abantu bayimba because of feeding situations, like tebayebuuza ku Mukama, which is wali ekyo kye bayita thinking and dreaming. Abantu balema okumanya I can think of something. So I can't dream of that thing again. So atobanga mwana mutombo yalabye ekisodde emisana ekiri agenda kiroota. Batulimbanga yero mula tujiko nengaka yero kangendeko ku zunda abe bologoma benzire yeka. Nalinde bologoma mu kiroto ngerabikako. Naye wali muto kwanga usually abana bato babikola ebyo. But anyway, you can't think but you ataba they dream and they not. Nawo baloza kati byebimusibe nange byemma. Kale kati tweyogerayo mu kyetubadde twogeddeko ku lyrics, a little bit of lyrics. Kati tugende ku video z'ennaku zino, video ne dress code z'ennaku zino. Abantu be bambala mu video zaabwe ezirina ogulumiza Mukama. Mukyogerako ki ekyo? Mukisanze mutya? Well, kyensobola ogamba nti times have changed, what I can say. Naye times we zikyuka. Also the dress codes zikyuka. But for the gospel industry, dress codes zikyuka according to the gospel. Until you have to put on or to wear something ekiwa Mukama ekitiibwa. Even if omulembe gukyuse. You look through, well, people are so exposed. You can look through different videos or get a hint on what others are doing. Echitali only in our country, but also different countries in the world. You understand? Not only how those people do. Look at the Nigerian music. It is very hard to find a gospel song where people are dressed indecently in the gospel video or something. Wali yakopa Brian Lubega. My dad yakopa Brian Lubega. Yes.
That's what I hear. It is okay okutambula n'omulembe, but how otambudde otya n'omulembe ng'oli muyimbi owa gospel? Omuneja yakopa Brian Lubega, my daddy yakopa ya Zirwana. Yes. Okopa batya? Nange simutege. Enyambala. Enyambala watu okope just yalaba kulimba ya Zirwana. Ona abanyume n'ogamba tunaffe tukole kathim kala weka. That's only Brian Lubega has ever done that. Worldwide. Kale, it is good to be creative, but then ne wokopa but kyokopye kigulumiza Katonda. Exactly. You understand? Waliwo okukopa nga ate you're going to kuwebuula Katonda. You understand? Waliwo okukopa nga ogenda kuwebuula Katonda naye ne wokopa nga ogulumiza Katonda. At least that is better than the other one. So it is good to be updated oba okubeera ku mutindo, but how have you carried yourself? Ekyo kyoyambadde kye kikutunda as a gospel person. You understand? So if lwakuba nti oyagala kubeera wa gospel and then you're looking at maybe the other people, oba somewhere, the westerners oba what, bayina engeri gye bambaddemu in their videos, and you want to dress up like that, kubanga bali tebafaayo. You understand? Fe ate tulina endowooza endala, sometimes n'endowooza oba audience naye eyawukana. You understand? Gwoyinza okwagala okwambala bwoti naye ngeno audience tejja kufuna oba tejja kugula. You understand? So oyina okwekaringa in a way that you present yourself in an updated way, but in a very decent manner as a gospel artist. Thank you so much. Now, for the dress code, tunakula musumba waffe atugamba nti traditionally in Africa, nti tulina ebintu ebyetwesitala amangu, naye ate ne Bayibuli netugamba weewala okuba n'ekintu ekyesitaza neibawo. Kati ffe tulowooza nti zeva nagamba omuntu omulundi gumu ne mugamba bwe tugamba nti Abamerica teri asinga Munnayuganda kuyimba, kiba tusingako kimu skin gye tutya. Bane yaffe nnungi teweeraba. Naye tukopye nnyo nti twagadde nnyo okuleeta tradition ya West okugyeta mu ki Africa. Yet that thing is affecting us. Okay, siga nti ntyobola ekitonde ekikyala. If you are going to do something, so kolabo olugoye luno lwendwe ennyambala tunula mu mmira tuwere sitaze bantu kale lujja kunsanyusa amaaso, naye ate omuntu agenda okukulaba era olichi. Waliwo omuvubuka gwe bayita David Holly yagamba olikitangaala kiki obulokole babulabira mu ggwe, ennyambala yo kyekitiibwa kyo era enjogera yebimu kyebalaga nti kituufu oyo mwana wa Katonda. Oli omwana ajja olina akubuuza nga si mulokole nti gwe kakubuuzi kwakola mubalokole oyo mwana naye mulokole enyambala kweri abalokole mukyusizza kati muwambalako omuntu mukitegeera oyo omusore bakyala babasumba kyala bamusumba kati wayambala oyo kakasa aishuwa nogamba kyekajasada nedda naye atali ali katuuti n'otunula eri n'ogamba nno kyeka sinze gwagamba. So let's not copy the side eri kituufu tubakoppeko naye ate woba okoppa don't copy plus the name neeno wansi gyamalira. At least koppako wano kuva ku number 10 paka ku 15. Inala tukope ebirungi byokka ebigulumiza Mukama. Bayigwa kati bonna abayimbi bayimba Luzungu. Wabwa bayimba Oluganda. Je bali tujja kwa you find someone is a Munyankole is fighting with the Ruganda and you say please can't you sing Runyankole? Actually, you sing actually where? Diversity. If they play Ani, Pastor Jojo Kodi, what does it mean? We polo bag. What does it mean? Till now, no one knows that mean. Belly. Hey, do what? Sing what?
Apilili Yole. And you'll be like, what is Apilili Yole? And the guy is booming everywhere. So, but before in the topic here, enyamba tujivako, is it right, in your opinions, waliwo abantu abambala enyambala emu ne balowooza eyitawo kubanga gwe mulembe oguliko mwenga mulowooza mutya ku abambala damaged trousers ne bayambala nga enyambala biri yeriko naye nga gwe ng'owa gospel musician gy'oyambadde mwe mukirowoozaako muti ekyo kyayambala nga damage ng'oyambala ezo engoye zityo bagamba mbulira gw'oyita naye nkuwulira empisa zo ennyambala nga bwe nkugambye yejja okuexpressing yeyo abantu oli yagamba ekampala osanga omusajja ayambadde akubye ekikalu akutte ne new vision naye nga new vision walwakutaano luwedde naye nga mukutte leero I'd be like this guy is smart okitegeera tolina wogenda ng'oli artist mu bantu bweyambadde damage even will be like what I'm bringing out is what matters, not how I'm dressed. God sees the heart. Abantu bakaisawo nyaka. Jamu kufuru gospel wayambadde damage. Nza kunwa awo wetira what. Naye all in all the fellow ministers and the gospel artist, your dress code. Yes. Bayiga minister yambadde like abakyala ayambadde atasikasika ka dress akasikati nunga why wakiwazuuka ambadde wakiwakaliseeyo kitegeera so enyambala yaffe naye reflectinga ku kiki okitegeera tojja kuba nga oyimba atosike ate okwatekwate akapale akasikati no enshot enyambala yaffe egulumiza mukama definitely naye wategumiza wabula ekitiibwa ki kikuwa naawe naga wow mwana ayambadde agumidde. Amen. Yeah. Ladies and gentlemen, as you continue, the numbers on your screen, please feel free to call in. Please feel free to ask and comment on the topic today. We would love to hear from you. So, tubalindiride abagalo buze bibuzo abagalo commentinga. We shall be delighted to hear from you. So, we'll go ahead and talk about other trends in the current gospel industry. Besides the lyrics, besides the videos, besides the dress code. While war competition eri mu current music industry oba ojirenge ba musicians babeerawo just kufulumya nyimba kwango nafulumiza nange kanfulumya kwango like it's as if competition sinti baina ekirubira ky'okuwa mukama ekitibwa but competition okulaba nti nfulumiza nyimba nga 10 mu mwaka okusinga ani there's that unhealthy competition that is in the current gospel industry. You know what's bringing that? I would say these are two people that bring that. Yeah. We have our fans, which take media. Yeah. Bafani bafagamba chichi nga wagwamu bichi kati ya media netujja netugamba nti oyo yagwa atakyalina nyimba mpya. So ono muyimbi Big Masava ajja kuba so offended nga yayimba dagambe yi omwana nangamba nti nagwa ku TV ochegeera mafani nangamba nti ngandudde okufulumya kapya kati atalaba my sister afulumya kumukumu akaba why kangene koyo nanga kedda chike ebbiri badde mu worship nti ka example atayinza kunyigira Pastor Brian agambe rap kati nange kantukeyo kasitoma ndabe agero sitoma sitoma bangamba that's not me kati sister ngo yakola ati nyimba kati nange kandeeteyo luno kati kuno kalanga abantu bagamba tabula you no longer have your time ono yayimba bitutegeera and the church also ochegera church inanyo kino we want to keep our youth in the church but how are you keeping the youth in the church? What kind of music are you giving them? Ochegera mulete kino ekiguma kyekyaze kati kyekiri ku TikTok kati kyetuba tubateesaawo kati ono omusinza ali ena agamba Giovanni agamba baleese kyekiguma nange owaayi kyebaagala mu bavubuka nange kangereko mu studio wali natuuka mu studio nayimba yesu yatutwagala yesu kyekyo sikyetuyimba mukama yesu mukama kiwedde ngaata so kati how do you advise abantu abali eyo the church let's go back to our roots
the church jenvunana. Let the church please the administrators today yo. Keeping the youth to the church is good, but chichobawa. It also matters. Chichobawa okuba keeping out. Chigambo, yes, the music chigoba uliriza. I was shocked when do you know this name? Do you know? Oh wow. What they call him, but yes, naye omuyimbi simumanya. Be like, what music do you listen? When I come back, what dreads? Ninga atowuliriza zino ntya TikTok yange iPhone tebiwuliriza ebyo omuliro gujja kuggwako ne data. Yes. Kati no, if obaga kakasa kwata amasimu ng'abavubuka church ngoze on the youth day or youth evening service. Hello, hi, how are you? Hello. I'm hearing you. You can tell us your name and what you'd like to I'm tell fine. us. Yes. Please tell us I'm your Regan. name, where you're from, and what you'd like to share with us. I'm Regan from East. Yes. I'm in India. Yes, Regan, we can I'm hear. seeing here the currency from the Yes, Regan, we can hear. You can go ahead and submit. yeah. That is Yeah. ensonga gyagereko gyagambye okuba nga tugeere naye yimbi atugeera Regan, we are not understanding. You can go ahead and say what you want to say. Anyway, as Regan is organizing himself, we can continue. So what I'm saying, the church today yo Yeah. to grassroots abaana abantu bakipinze tutya mu church obutakola That's ki. us. Another thing, the fans okitegeera abafan mulekeraawo kino kiri kimenya abayimbi bano baami our sisters bayimba bano bolaba batuka nemenyekana kati banaye mpereza mukama kati ate nze tibandaba oba tuwatukolya gwe bagala yimbe okitegeera. Another thing, media generally abanga media personality bangi abaliko manyi kati bayiga katulabe ku show yono ya youth nange nkole. Let's go back, watch and listen to the music we play for the viewers. Yeah. Thank you. Such our very own musician over here. What do you have to say about the competition that is going on in the gospel industry, and how should people go about it in order to? That is the first thing I said. What we should do as gospel artists. Me, I believe until there is waliwo oluyimba luba lumu weero ti mukama lwakuwa olukuba ne lukuyisaawo. However much you keep doing releasing this one, that one, this one, that one, because of course bakuteka ku competition. Otuwadde oluyimba olulala, you should fulumya oluyimba olulala, fulumya oluyimba. By the way, not only fans, also DJs. Yes. Even your very own producers. Exactly. Ofulumya ddi olulala, ofulumya ddi olulala. So what chokola gwe kyobagamba mukwano ngweyo ku sente za sule studio gendo oyimbe for change. What I want to advise musicians, musale pressure. Musale pressure. Yeah. It is high time we go back. Ngawe bagambi, we go back to the root. You understand? The artist will say that to go back to the root. Akugambe church yafe yagala kino. No, chenkugamba nti why you have to go back to the root. Just stick to is olina okusinza mukama nga toyina kiruubirirwambu. They have asked me for more songs. I have to stay relevant. Okitegeera. This is gospel music. I believe osobola okutekinga your time. No government luno luyimba nduwadde mukama, and you pray about that song. You understand? You pray about that song nga wolukola, nga wolu meditatingako, wolwetegereza. I believe wolufulumiza bwoti
can make wonders. Amen. Luba lugulumiza Mukama. Just I took time nensoka netunulira ani pastor Babirie back then we yali akola ennyimba ze. She used to take her time. Yeah. She used to meditate about wakugamba the sacrifice she took. The sacrifice she took. It's enough for Naye kati tuba ku pressure. Tuba ku pressure. Bano bakutumaninga mbu you have to stay relevant. Oyina okubeerako abaana balala bajja bakuyitako bagenda wa. Oli ku pressure oyagala sente, you want to stay there, oyagala beerako bambi sala pressure. I know there are so many people that have been looking for me ogamba beri oli wango say this and that. Hello, how are you? You can mention your name, where you're from, and what you'd like us to get to know from you. Yeah. Yes, Regan. Yes, Regan? Yes, we are hearing you. Ngalavuka bakako kitu party always about music. Just music in Uganda. Yes, So omwana babe babiye bayambye alien kati ndaga gotse bazwa bundi. That's why osanga no meeting ngava kuyinda. Ngava kubana ngama ukumba mare watu nga yayi ya badini bese byalinde ya Ningo Tenga bavuka music atari wa muziki tingamuteke Natichiye dio kubera ngo rigo wakati zero bya fatala kinyo ni ndanga kina kuza zinyimba yo neka ki omwana abilika agenda nasa kimarawi nawe ngo uzimwe ni nga kije kapita ko birewo. Very good. Nange ngenda bange kuwa kubera ngali tawo. Byange ngala kutsanya nyanga. Twayanziza nnyo Regan mwebale nnyo obubaka bwotutuusiza. Kale Regan. Tuliyo mwebale nnyo Regan, tweyanziza nnyo. Due to time olwobudde tugenda kubanga tumaliriza so njagala just twogereko ebintu nga bibiri nga tetunamaliriza. Waliwo olumu abayimbi abayimba gospel weba picking up beats ezewa eza side so ekyo ekintu ekyo njagala ffe abali wano tukyogereko in just like 1 minute whether mwe mulowooza kintu kituufu ekyo okola ekyo ekintu bwe kitu. People think mbu beat okugikola ng'ebadde side eri simbi no naye kiki ogitaddemu kubanga n'oli naye gw'ogamba eri si yena nnyiniyo yagicreatinga naye though ffe tulina kino kati kankuwire ogenda mayimba g'abalokole 98% nizo gamba bangi nga temanya TV ya Google denti jeri
naye ng'ate balokole baligako kintu kimu tivizeeri otegeera nti bawulira nti kana akantu kyekakeeri kati kikuyinge manyi kyoliisa omutwe oba obwongo bwo kyoba nakyo okitegeera bwogamba nti I'm going to be addicted on this kyojja okuba nakyo naye bagamba nti kino kibi ogamba no okay kale kibi naye kansigale nga nkola ki nga ndabayo so beats zino woziraba no one owns the beats okitegeera someone can create something similar okitegeera kati wandigambye nti okay this is a television gugudde television lwaki togituuma nti gugudde falamization or just something like that okitegeera but this is a television okitegeera television zinyingi naye ate gugudde erinnya lyayo lyaki lyo lirala era neri ku UCC it's only Google that they know it's called Google Day okitegeera so the beats zenkayana nnyo nengamba no it's just something they share naye it is not taboo. So in your opinion it's okay to have a piano beat in a gospel? What is that piano kyekirimu okitegeera it also matters kyayimbiddemu kigulumiza mukama oba ayimbye ayina ekirala kyasinza ng'asinza kibumbe ng'ate alina kuba ng'asinza muki mukama olw'ebirungi byakoze okitegeera banga agamba nti kansinze mukama olw'ebirungi byatukoledde naye ng'ayitiddemu si kibi and you're not going to say nze sijja ddukuba tojja ddukuba omulala ajja ddukuba tojja dduguliza omulala ajja dduguliza okitegeera kibanga gwe you can say nze sirya amatooke naye nga nze ate ndya kawunga okitegeera so music is like food for the soul so zaffe zino zisiima ebintu byaki byanjawulo nnyo goyinza ogamba nze nyina iphone nze nga nze njagala tekinopop tu enyanguyira okitegeera tweyanziza kuba obudde ngenda bakkiriza mutulekere n'obubaka bwe mwagala olekera aba musician abayimba gospel awo eyo abatulaba tutandike ne musician over here obubaka ki oyagala okulekera abo abakulaba abayimba gospel mu biseera bino? Abayimba gospel kyenjagala obalekera nti go back muddemu musinze mukama. Bw'osinza mukama with your music definitely ajja kuwa byonna, sente, the fame, ekitiibwa, byonna by'oyagala ojja kuyitawo. Bw'oba osinza mukama nga your main aim with your music kusinza mukama. Bw'oba osinza mukama because you want money or fame or what, my dear, your music will just be for 2 months, 3 months, bigweko ate okuba olulala. So I urge people to go back musinze mukama with your music. Amen. Yes, distributor. Gospel artists mwina gye muli oba abeegwanyiza okwagala nti muyimbe fe eno music yaffe kyokola bamuyita inspirational stroke gospel to inspire someone, telling someone embeera gy'olimu kaseera buseera. Gospel kubuulira njiri okitegeera. So tula wansi nga ggwe agamba njagala nyimbe oba njagala kuteekamu muntu ayimba sente okitegeera kiki kyoyagala okukola okitegeera onojja ng'oyagala kuyitamuko bakulabe nti n'oyo laye muyembi bajja kukulabako bulabi okitegeera n'ekirala twekubirize nnyo okusoma ebitabo ebitukuvu bino munnange era kisinga kitabo kitukuvu otula wansi n'okisoma n'ogamba nti Matayo, Luka, yes, mulimu lyrics nyingi then ofuna just song director nakuyambako. Amen. Naliko mu studio limu y'omusajja ali awo ekikoni awo wansi yokaana awali kalimba nga Bible ya muli awo nomugana ne mudulanda yange oyina omutwe nagamba biva wano. Tweyanziza nnyo distributor nga tumaliriza tugenda kuwaayo eddakiika emu rapa waffe wano atweyo ku lines nga tugalawo kubanga atukambye rapa naye tulina olaba oba rapa mpulira mwoyo angamba ndandika okuyimba eddoboozi liyimba li so nga rapa weetegeka twagala byomu aweeyo agiving a shout out to abantu abamulaba eyo bonna bewagambye olaba big shout out to Pastor Wantanti bana ngondwadi wa Pastor Wantanti njagala mukuba luseke tujja so ahani omulala my beautiful
and everyone alirabi kasokoso ne mu Kiganda zone bujuukaawo kawoko mayinza jogera bya kyalo byemmanyi n'abali mu kunywa chai essaawa zino manyi kati wali abanywa chai bagenda kukola chai wa 5 n'ekigaati. Okay. So are you ready, my dear? I am ready. Okay, feel free. Let me first give a big shout out to all the people watching from Pure Hearts Church. Solomon, I know you're on air. N'abalala bangi. I love you all. Nga tonagenda wa tubali tusaba enkya tugenda kusaba sijja afuna omukyala. Amin. Oyo wasingo. Yes, my dear. You can go ahead. Nebaza omukwano gwa Katonda mungi. Nali manyi nti ayagala siringi. Nze njagala sirina na bingi. Came up to me nasimira omusingi. I was deep in sorrow. Ngakaba amaziga no day I could touch it. Tukadem just one more time. Tukadem just one more time for the people out there. Nebaza omukwano gwa Katonda mungi. Nali manyi nti ayagala siringi. Nze njagala sirina na bingi. Came up to me nasimira omusingi. I was deep in sorrow. Ngakaba amaziga no day I could touch it. Yagolola omukono na Mwana kati gwe ne sentironi muweze babiri. Wekwati distributor. Sentironi chaliwo. Nyo. Aba hip hop wa gospel muyimba bulungi naye ekizibu. Nga namwe muli awo ye Giovanni on. Mwesibidda. Anyway, this is your character to the dollar. Amina. Ladies and gentlemen, it's a wrap for this segment of the Youth and Life Show. Thank you so much for your patience, for tuning in and watching. To the camera crew, we appreciate you. To everyone behind the screens, we love you. Thank you so much for tuning in. Please do not change the dial. We are still on. We are still diving right into our topic, listening to music and a lot more. Thank you to our guests. You've been a lovely group. We have learned a lot from you, and we believe the musicians out there are going to do better because of what you've said. Cheka banyize nga twogedde nnyo Oluganda. Banna give us. Tujakola translation. Waliwo chachi, waliwo maduka. We shall do a translation, but for tonight, for the gospel and the segment, it has been a wrap. Thank you, ladies and gentlemen. Have a good night and bye-bye.